Iwapo ni jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Tatuia radhi kwa kwanza kwa dakika 10 hivi baada ya saa 1 kutimia kufuatia itilafu kidogo tu za kimitambo, lakini licha ya yote tupo ngangari kukujuza yote tuliokuwa tumeyakusanya kwenye kapu letu la habari. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Naam, tuanze na taarifa hii hapa ambapo Rais William Ruto leo hii amefanya mkutano na matawi yote ya serikali ikiwemo bunge na mahakama ili kutathmini mbinu za kupambana na ufisadi katika idara mbalimbali za serikali ikiwemo mahakama. Mkutano huu unajiri siku chache baada ya vuta ni kuvute kushuhudiwa kati ya Rais William Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome katika swala linaloaminiwa kuwa chanzo cha mkutano wa leo ambao Jaji Mkuu Martha Koome na viongozi wengine waliohudhuria. Kulingana na matokeo ya mkutano huo ni kuwa matawi yote ya serikali yanakumbwa na ufisadi wa hali ya juu. Sasa kamati ikibuniwa ili kutathmini swala hilo, vile wote waliohudhuria wakitakiwa kutoa ripoti ya namna watakabiliana na ufisadi katika idara wanazowakilisha. Na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesuta hatua ya kiongozi wa mahakama nchini Martha Koome ya kufanya mkutano na Rais William Ruto ndani ya ikulu hapa jijini Nairobi. Odinga amesema kuwa mkutano huo hauna ushawishi mkubwa kutoka upande mmoja ukiwa ni Rais William Ruto, hivyo Odinga amependekeza kuwa mkutano sawia ungefanyika katika eneo wazi. Odinga ameshawishi majaji wengine kutokubali kushinikizwa kufanya uamuzi na rais mbali wafuate taratibu za sheria. Mwanahabari wetu Kelvin Moshiri anaeleza kwa kina. Muungano wa Azimio One Kenya, Raila Odinga ameashiria kukerwa na hatua ya mkuu wa mahakama nchini Martha Koome ya kufanya mkutano na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Odinga anadai kuwa mahakama sasa imenaswa na Rais Ruto. Try to question the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development, and we want to hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. Odinga amependekeza kuwa mkutano huo ungefanyika katika eneo wazi ili kudhibiti uhuru wa mahakama nchini, hali ambayo Odinga amesema imewahi shuhudiwa chini ya uongozi wa marehemu Rais Moi. An irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. Odinga ameshawishi majaji wengine ndani ya mahakama kusalia imara katika kutekeleza kazi yao kwa kufuata taratibu za sheria. The judiciary is being held hostage by the executive, and we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. Aidha, Odinga amedhibitisha kuwa muungano wa Azimio wa Kenya hauna mpango wa kusambaratika na kukanusha madai hayo ambayo anasema kuwa yalikuwa yamechapishwa na gazeti la Nation. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. Hivyo Odinga amesema kuwa
muungano huo upo katika harakati za kukomboa taifa la Kenya. Kiongozi huyo ametoa kauli hizo alipokuwa katika shughuli ya kuzindua mradi wa maji katika eneo la Shela, kaunti ya Lamu, huku mazungumzo baina ya Rais Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome yakiendelea. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, hebu tuangazie taarifa nyingine hapa, ambapo shirika la afya duniani limetenga mwezi wa Januari kila mwaka kama mwezi wa kuhamasisha umma kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi maarufu cervical cancer. Sasa kwenye taarifa ifuatayo, mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Mwanzati ametuandalia makala yanayoangazia ugonjwa huo kiundani baada ya kufanya mazungumzo na mtaalamu wa ugonjwa wa saratani vilevile katika masuala ya wanawake, Daktari Aurora Maranga. Saratani ya shingo ya kizazi maarufu kama cervical cancer ni moja kati ya saratani kuu zinazoathiri wanawake sio tu humu nchini bali kote ulimwenguni. Saratani hii ikisemekana kuwa mojawapo wa vyanzo vya vifo kwa wanawake. Saratani ya shingo ya kizazi husababishwa na maambukizi ya virusi vya HPV maarufu human papilloma virus, hasa aina fulani ya virusi hivyo. Maambukizi haya ya HPV huathiri seli za shingo ya kizazi na kwa muda mrefu yanaweza kusababisha mabadiliko yasiyotakiwa na hatimaye kuwa saratani. When you look at cervical cancer, it's actually known to be caused by a virus, and that virus is called human papilloma virus, generally abbreviated as HPV. So HPV has been known and proven to cause cervical cancer. Kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani, takriban visa 604 vya saratani ya shingo ya kizazi huripotiwa kila mwaka duniani, huku takriban vifo 342 vinavyotokana na ugonjwa huo vikinakiliwa kila mwaka. Takwimu nchini Kenya zikiashiria kuwa visa 5236 ambayo ni 19.7% kati ya visa vyote vipya vya saratani vinavyoripotiwa kwa wanawake. Saratani ya shingo ya kizazi ikisemekana kuwa chanzo kikuu cha vifo vinavyohusiana na saratani kwa wanawake. It is actually transmitted and it causes changes in the cervix. But most people would generally eliminate it from their system, and it doesn't cause cancer in majority. In fact, around 95% of women who get HPV, they eliminate it from their system. The problem comes in with the 5% where the human papilloma virus, that particular virus which causes cervical cancer, where it now persists in their system. When it does persist in the system, in the cervix, then over the years, it may cause changes which may culminate into cervical cancer. Mwezi Januari kila mwaka ukitengwa kuwa mwezi wa kuhamasisha umma kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, wanawake wanatakiwa kufahamu dalili za ugonjwa huu, ikisemekana kuwa uchunguzi wa haraka huimarisha matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi. Dalili zake zikiwa utokaji damu kwenye uke nje ya hedhi, maumivu wakati wa tendo la ndoa, maumivu ya chini ya tumbo au mgongoni, kutokwa na uto wa uke wenye harufu mbaya, kubadilika kwa hedhi au kutokuwepo kwa hedhi. Bleeding is one of the main ones, but there's also discharge, basically abnormal discharge from the private parts. Often it is watery, often it is smelly. And the other symptoms, one could have low abdominal pain,
a bit of backache, but all these are symptoms of now an advanced disease. Wataalam wakishauri kuwa kupata chanjo kwa wasichana kati ya umri wa miaka 9 hadi 14 ni njia yenye ufanisi sana ya kuzuia maambukizi ya HPV, saratani ya shingo ya kizazi na saratani nyingine zinazohusiana na HPV. Uchunguzi kuanzia umri wa miaka 30 au miaka 25 kwa wanawake wanaoishi na virusi vya HIV unaweza kugundua magonjwa ya shingo ya kizazi ambayo wataalamu wanahisi kuwa yakitibiwa pia huzuia saratani ya shingo ya kizazi. So what I would encourage women to do is basically go for screening of cervical cancer annually. When you don't have symptoms, don't wait for symptoms. And if anybody has those symptoms, then they should actually go to hospital to be checked whether it has to do with cervical cancer. It may as well be something else, an infection or otherwise. Sababu zinazoweza kuongeza hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi zikisemekana kuwa kuanza tendo la ndoa katika umri mdogo, kuwa na wapenzi wengi, kuwa na mpenzi ambaye ana wapenzi wengi, kuambukizwa na magonjwa ya zinaa, kuwa na kinga dhaifu mwilini kutokana na virusi vya HIV pamoja na matumizi ya tumbaku. And we don't do it blindly. What we do is we use a microscope. So there would be women who have probably done pap smear. They are told it's abnormal and therefore it needs to be checked further, to be investigated further. Ndani ya mwezi huu wa Januari, Wizara ya Afya humu nchini ikisema kuwa ni muhimu kuelewa umuhimu wa kuchukua hatua za kuzuia na kutambua mapema saratani ya shingo ya kizazi kupitia chanjo ya HPV, uchunguzi wa mara kwa mara, vile elimu ya umma ili kupunguza athari za ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. To check on the cervix and how to do the pap smear. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk Machweo. Na mtazamaji, tukiachana na makala hayo maalum kuhusiana na ugonjwa wa saratani, tuangazie taarifa nyingine hapa ya kusikitisha ambapo idadi kubwa ya Wakenya wanakumbwa na masaibu yanayotokana na uhaba wa fedha, huku wengine wakikabili kukidhi mahitaji muhimu. Takwimu za hivi punde kutokana na utafiti wa kampuni ya Infotrack kuhusu gharama ya maisha, 18% ya Wakenya wana masumbuko ya msongo wa kifedha. Kulingana na ripoti hiyo, 55% ya Wakenya wanahangaika kukimu mahitaji, huku 5% pekee ikiwa ndio Wakenya wanaoishi vyema kwenye hali hii ya uchumi. Kadhalika 41% ya Wakenya wamepunguza matumizi ya kifedha, nao 18% wakichukua mikopo kustahimili makali ya uchumi. Kadhalika ripoti hiyo imebaini kuwa 48% ya Wakenya wanakumbwa na msongo wa mawazo, 18% wakikabili afya ya kiakili, nayo 48% ya Wakenya wakidai kuwa wanahisi gharama ya maisha itazidi kupanda. Utafiti huo wa kampuni ya Infotrack ulifanywa tarehe 18 na 19 mwezi Disemba mwaka jana. Na tusonge mbele ambapo polisi wamekamata washukiwa 6 wa tukio la Jumapili ambalo mchungaji wa wanyama pori Lucy Wambui Jennings alishambuliwa na kupigwa risasi kadhaa. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Laikipia Magharibi Benjamin Muhia, ni kuwa washukiwa walitekeleza shambulizi wakati Lucy Wambui alikuwa akielekea kanisani Jumapili eneo la Rumuruti. Familia yake sasa inataka uchunguzi kukamilishwa na wahusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Lucy alipigwa risasi kadhaa za nyuma ya kichwa na sasa anauguza majeraha hospitalini. Hakuwa anatokea, akitaka kutokea anaita boda ndio asijulikane anatokea, na ni haki yake hata kutoka na kwenda kanisa. Sasa leo wakati tumepata hiyo maneno, tumesikia huzuni sana na tunaomba serikali sana. Tunatakiwa kukaa namna gani Rumuruti? Kila wakati tunasumbuliwa kwa nini? Mwaka uliopita hakuna mafuno ilifuniwa katika shamba. Jamii moja ilijihami na ikasimama na ikalisha mashamba ya watu. Tulijaribu kufanya maandamano, tulijaribu kusuguka.
lakini serikali ikiitwa iende pale walikuwa wanaambiwa warundi. Naomba serikali yetu ya Kenya hii atuokoe, angalia maslahi ya wananchi ya Kenya. Nasikia huzuni sana, kwa hiyo mtoto wangu wako hospitali. Mimi ndio mama yao, sasa nabaki peke yake. Hakuna dada ingine, hiyo ingine ni kiwete. Ni mimi ndio mama ya hiyo watoto. Na kwingineko, serikali imetangaza kuwa tume ya kuajiri walimu nchini TSC itarejesha walimu wapya katika shule za upili za St. Gabriel's Isongo na St. Martin's Mafuta, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya walimu kuondolewa kufuatia vurugu ya wazazi walioshambulia na kuwafurusha kwa madai ya matokeo duni. Akizungumza katibu mkuu kwenye wizara ya elimu Belio Kipsang amesema kuwa walimu watarejeshwa baada ya usalama wao kuhakikishwa, akidai kuwa shule husika zimeahidi kufanya majadiliano na washikadau. Katibu Belio Kipsang alikuwa akiongea kwenye shule ya wasichana ya Mama Ngina huko Mombasa, ambapo aliwaonya pia walimu wakuu dhidi ya kutoza ada kupita kiasi. So we are going to see how to deal with it. We have told the schools affected to have stakeholders engagements, the parents, the boards, the community, so that we all agree on how we shall protect our professionals, teachers, nurses, and all the others that we have seen in the recent past being attacked for them providing service. So it is not really acceptable that we have to invade our schools, because as much as the biggest component and the most critical person in learning process is a teacher, unless we support the environment for that teacher to deliver, it will be very difficult. Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na walimu kurejeshwa shuleni walikokuwa wameondolewa ndio inaniacha bila la ziada, ila kukamilisha awamu hii ya matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu tupatane tena wakati mwingine, ila kwa sasa nikutakie wewe mtazamaji wangu usiku mwanana usizokuwa na bugdha yoyote. Mimi ni Sambu. Kwaheri.